For though we walk in the flesh, pakuti ngakhale tiyenda muthupi, we do not war after the flesh. sitimenya monga mwathupi. That has to be very clear. Ichi aliyense You achimve. make a very big mistake Ulakwitsa when you think you're a Christian ukamaona ngati ndiwe Mkhristu and you are calling your battle ndiye nkhondo zako in a fleshly way. nkumalimbana nazonso mwathupi. We don't war after the flesh. Sitimenya nkhondo, sitilimbana monga And you mwathupi. lose out. You don't have the backing of God. Iwe odzasowa kuthandizidwa ndi Mulungu. Anytime you carry the battle in the flesh, Ngati nkhondo zako zauzimu kuzimenya because muthupi. God doesn't fight with you in the flesh. Chifukwa Mulungu salowerera kuthupi. You want God to come in, Ufuna Mulungu alowerere. mind you not to engage the flesh. Uonetsetse nkhondo yosayimenyere kuthupi. If you really want to invite Him Ngati to come, ufuna umuze Mulungu lowerera. do not let the flesh come in. Usalole chathupi The chikule. moment you allow the flesh to come in, you have lost. Nkhondo ukangoyimenyera kuthupi wagonja. You have left God. Ndiye kuti Mulungu asiya And when padera. you leave God, Ukasiya you are an Mulungu. ordinary human being. Iweyo makhala munthu And wako. here's the problem. Ndiye vuto You are nayo. fighting people Ukulimbana ndi anthu that they know in the physical. amene kuthupi amadziwa bwino. They know very well how to fight. Amene ndi akatswiri omenya nkhondo. You don't know how to fight in the physical, Iwetu kuthupi sutha omenya let bwino. alone in an evil way. Mwinaso kumenyaso In a fleshly way. zoyipa za thupi. There is no language from you. Iwe sudziwa mmene amachitira You anthu. know the people in the world, if they want to talk about you, Anthu akudziwa akafuna kuyankhula za the iwe. selection of the vocabulary, Mmene amasankhira mawu aululu. not just the selection of the vocabulary, Osati mawu chabe. but even the action. Olo mmene achitire They may not say words, akozonse but they know kulama. how to carry themselves in the way that they can attack you. Koma amadziwa kuchitira kwake kuti iwe You ugonje. are too good Iwe ndi wabwino tukhalidwe to lako. carry yourself in a way that you can hurt anybody. Iweyo sungathe kudana ndi munthu. Now, if you leave God, Ukasiya you will Mulungu. always be a victim Umakhala opwetekeka because ndiwe. you don't have the power, you don't have the evil, the capacity of evil Iweyo mawu aululu sutha. to really hurt Kulata any person. kudana ndi munthu sutha. So it's important you understand Ndiye chonde dziwa ichi. that you don't fight Nkhondo yakoyi in the flesh. usayitenge kuthupi fukoyo kumene You fight in the flesh, you lose it. ukapita kuthupi kumene sutha ulephera. Here's a problem, let me tell you something. Ndikuzeni ichi. There are things that when we got born again, Pali zinthu zimene tidabadwa didn't mwatsopano change. sizinasinthe zilipo. And they are changing gradually Ndiye zikusintha pang'ono as we are pang'ono. exposing ourselves to the ministry of the Spirit and the Pamene Word. timadzipereka ku mawu ndi zipa Mulungu. Unfortunately, Koma mwatso the pace of the ministration kupeza kwa is utumiki wa what mawu determines now the pace of your ndi transformation. kumene sokumaonetsa kusintha kuchitika bwanji. It can take sometimes 20 years of your Christian Ena kuti life mwina usinthe muzimu zaka 20. before you have completely changed. Mwina usanasandulizike kwa phumbu. And the part that doesn't change, I want you to know, Gawo limene silisintha is your mopheka mind. ndi malingaliro ako. So your mind doesn't get born again. Malingaliro sabadwa Your mwatsopano. thinking is still the same. Kuganiza nkomwe Now, kujabe. all of us, before we got born again, Tonse tisanabadwe we are mwatsopano. coming from where we fought in the physical. Tinkalimbana nkhondo monga mwathu. We fought in the flesh. Timamenya nkhondo monga mwathu. That's what we are used to. Zimene tinkadziwa. Are you getting what I'm saying? Tili limodzi kodi. That's what we are used to. Zimene tinkadziwira. We are used to deal with things in the fleshly way. Zinthu timalimbana nazo monga mwathupi. So if you do something wrong, Ndiyo mati wina akakulakwira. my first idea on what to do, Ndikafuna kuchita nawo. be careful, Samala. may not really be spiritual. Mwina kuti samala si chauzimu. The first response in many times Choyambirira. that you do as a Christian Chimene mwina umachita. is the flesh. Mwina uchimakhala chathupi ndi mbwezera. Remember Kumbukira. the pain. You are responding from the head. Iweyo ufuna You are responding from the pain. Chifukwa wawidwa chifukwa And in those moments are very, very ndiye dangerous. nthawi izi zimakhala zoopsa. Because where there is anger, Chifukwa kwa wawidwa there is every sort of evil. kalikonse koyipa kakhoza kutuluka That's what ukawawidwa. the Bible says. Malemba akutero. And the very first thing Ndiye that choyambirira comes into our mind ukawawidwa. is not many times is spiritual. Kawiri sichikhala It is chauzimu. always the flesh. Chimakhala chathupi.
unless the Lord has really helped you, pokhapokha ngati that wasandulizikadi ndi mulungu no one can provoke your flesh. kuti palibe angakupute That if something happens to you, chikachitika chiti it will be still your spirit to respond. mwina ukhalebe poti wafika ndi mzimu umene umayankha. But I tell you, Koma dziwani because we are not changed immediately, chifukwa kusintha many sikuchitika times nthawi zambiri our response is kuvomereza the kwathu flesh. kumakhala monga mwathupi. He will see. Aona They will see. sanga nditero aona. And this has made us to get into so many problems. Ndipo ichi in our chapangitsa lives. Khristu ambiri alowe m'mavuto. You have seen people going to the mountain Anthu akwerapo tuphiri to respond to the flesh, chifukwa chakuti afuna akabweze chifukwa monga mwathupi, to feed their anger. akadyetse ndi kukhutitsa mkwiyo wawo monga mwathupi. Don't ever think that everybody else that spends time in prayer is praying to God. Sikuti aliyense akupemphera ndoti akuyankhula ndi mulungu. Never. Ayi. It's a motive behind the prayer. Ena amakhala kuti cholinga chawo ndi Ask mkwiyo. yourself, why do you think people find a reason, sense, Bwanji anthu to amapeza go kuti into a anzeru place of prayer to curse other people? kulowa mu pemphero cholinga atemberere ena, pemphero lonse mangotemberera anzawo. You go to the mountain, hear the people pray. Mudzapitapo kuphiri kukangomvera chabe tsiku lina. Who told me one time? Ahuwa He says, adazako lendo I wina. was listening to a group of people that were praying. Ndimamvera gulu lina la He wanthu says, gulu. Apostle, Ala aposo, if I had recorded, you could have felt sorry. ndikanadaba mukanamvera chisoni nuyo. People in the mountain. Anthu kuphiriro akwera. Ameneyo, what did you tell us, Ameneyo? Asiwona. Is that going to God? Mulungu amva zimene. You are angry. Wakwiya It's a iweyo. response of your anger. Uchitazo ni You are mkwiyo hurt wanu. inside. Wakwiya ndiye wakwera phiri. And you are failing to separate between the anger from your spirit Kukulephera kudziwa kukwiya kwa and mzimu this evil anger from your ndi flesh. kukwiya kwa thupi kukulephera osiyanitsa.